Hello to all of you, my lovely students in the 8th grade. How are you today? Welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari from Ru'al Farouk Academy. As I told you in our previous lesson, the title of this unit is What a Wonder. So in this unit, we read about some wonders in the United Kingdom. So if you remember in our previous lesson, we recognized the type of the text. Then I gave you the meaning of some words and phrases, and we read a part of the lesson. And in our lesson today, we are going to read another part of the text and identify the main ideas. So let's start. So if I ask you, who can remind us what's the type of the text that we are reading? Excellent. It is a magazine article about some wonders in the United Kingdom. Okay, so the wonders of the United Kingdom were chosen in a competition. زي ما حكينا الحصة الماضية، هاي الوندرز اللي هي الأماكن المميزة اختاروها الناس في مسابقة that was organized by a national newspaper. هاي المسابقة نظمتها صحيفة محلية. So people were invited to vote online. يعني الناس صوتوا على هاي المسابقة online. In our previous lesson, we read the first part of this magazine article. In this part, we read about the competition that was organized by a national newspaper. In this competition, people wanted to choose the best places in the United Kingdom. As I told you, 25 locations were chosen in the first stage. But in the third stage, people had 14 from which to make their final selection. يعني في المرحلة الأولى اختاروا 25 مكان، بعدين صفوهم إلى 14 مكان. How many people voted in this competition? Excellent, 20 million people. So again, give me the aim of the competition. They are going to choose or find the best places or wonders in the United Kingdom. Who organized this competition? It was organized by a national newspaper. The first place that we read about in our previous lesson was Hampton Court. As I told you, this palace was remodeled by King Henry VIII. It was a massive place. What do you mean by massive or a huge? يعني هو مكان كتير واسع. So people enjoy getting lost in it. هون حكينا الضمير it بتعود على اللي هو the state that surrounds the palace. يعني الأرض الواسعة اللي بتحيط في هذا القصر. Okay, so you can wander around this narrow path for ages. Okay, هلا for ages تيجي بمعنى for a long time without finding your way out. So you have to know that Hampton Court is a massive place and it is excellent. It is an amazing place for tourists to come and walk in. شو بيجي السياح يعملوا فيه؟ بيجوا يتمشوا في هذا المكان كونه كتير واسع. إذا هل هذا المكان big in size؟ أكيد هو كان big in size. Okay. زي ما حكينا, what do you mean by residence اللي هي a house where someone lives. What do you mean by manor? Manor house اللي هي old house that is surrounded by a land. And now let's start reading about the second wonder in the United Kingdom, that is Stonehenge. So situated or located in Salisbury Plain in the country of Wiltshire, Stonehenge is a prehistoric monument. It is a circle of large standing stones. It was begun around 5,500 years ago and added to over a 2,000-year period. يعني في هاي الفقرة بحكي لك situated or located يا تامن, يعني موقعه في Salisbury Plain, okay, in the country of Wiltshire. Stonehenge is a prehistoric monument. Prehistoric يعني something that was before the history was written down, okay, or before anything was written down. يعني هذا الإشي كان ما قبل التاريخ, يعني هو من العصور القديمة. monument تيجي بمعنى نصب تذكاري, زي ما حكيت لك monument تيجي بمعنى structure that is built in a public place. يعني هو زي عبارة عن معلم احنا بنبنيه في مكان حتى يجوا الناس ويزوروا. لكن هل هذا المعلم مودرن؟ أكيد لا, هو prehistoric يعني هذا الإشي من قديم الزمان. It is a circle of large standing stones. اطلعوا على الصورة يا مس, اللي هي عبارة عن large standing stone, يعني موقفين حجارة ضخمة كتير.
okay, and it was begun around 5500 years ago. هاي الحجارة جمعت من أكثر من مكان وجابوها يمس على هذا المكان تقريبا من 5500 سنة and added to over a 2000 year period. يعني ضلهم كل ما يلاقوا حجر له نفس الخصائص هاي يجلبوه يحطوه في هذا المكان. We know that it was being used initially يعني at the beginning. ليش هذا المكان كانوا يستخدموه as a burial site؟ كانوا يعملوه زي مواقع دفن. But what other uses؟ شو هلا الأشياء أو الاستخدامات الأخرى اللي هون بتعود على excellent Stonehenge. It had remained a mystery. يعني ما حدا بيعرف شو الاستعمالات الأخرى. mystery يعني something that is not known. يعني لحد هلا ما حدا بيعرف شو هي الاستخدامات الأخرى لستونهنج. Just a puzzling. Puzzling is how the bluestone, sarsen and Welsh sandstone were carried over colossal distance. زي ما حكيت لك colossal بتيجي بمعنى very large distance to this side. يعني هلا بالايام القديمه ما كان في رافعات ولا في كان اللي هي المينز اوف ترانسبورت اللي ممكن تنقل هاي الحجاره الكبيره لهذا المكان. فهلا بقول لك في عندك اشي puzzling يعني محير الناس لهلا بيسالوا حالهم كيف قدروا الناس يحملوا هاي الانواع من الصخور. شو انواع الصخور الموجوده في هذا المكان؟ بلوستون، سارسن، ويلش، ساندستون، كل هاي الأنواع كيف حملوها من مسافات بعيدة لهاي المكان. طب ليش؟ يعني شو الإشي المميز؟ لأنها صخور كتير كبيرة أو حجمها هائل فمش سهل إنك تحملها من مكان إلى آخر. as well as Stonehenge itself. يعني نفسها مين هي Stonehenge؟ the area has a number of other important prehistoric sites. يعني بنفس المكان في أشياء مهمة. It covers an area of 800 hectare. زي ما حكيت لك hectare بتيجي بمعنى excellent a unit of measuring lands. يعني تقريبا الأرض مساحتها 800 هكتار and became a world heritage تيجي بمعنى ميراث site in 1986. It will continue to be visited. يعني الناس بيجي بيزوروها and studied وبدرسوها for many years to come. Plans are being drawn. هون شوف يا مس خطط تعمل اوكي to provide a new visitor center. يعني بخطط انهم يعملوا زي مركز للزوار على بعد 2.5 kilometers from the standing stones. اوكي يعني عمالهم بفكروا انهم يعملوا زي مركز للزوار. So if I ask you what was Stonehenge used for at the beginning؟ في البداية لإيش كانوا يستخدموها هاي الصخور؟ Excellent. It was used as a burial site. يعني هي عبارة عن مواقع دفن. Number 2. Mention the type of stones. شو أنواع الحجارة أو الصخور that were or that are found in Stonehenge. شو هي الحجارة الموجودة في هذا المكان؟ Excellent. في عندك bluestone, sarsen and Welsh sandstone. أوكي هاي كلها أنواع من الحجارة ممكن تلاقيها في هذا المكان. And now let's start reading about the third wonder, Ben Nevis. Ben Nevis, this majestic peak standing at 1,344 meters, is the highest point in Great Britain. It is situated in the Grampian range of mountains in Scotland. The name Ben Nevis translates from the Scottish Gaelic as the mountain with its head in the clouds. اوكي اذا هون يا مس بحكي لك هاي قمم جبليه تقريبا ارتفاعها 1344 متر. اوكي وهي اعلى. شو الشيء السبيشال about Ben Nevis؟ انها هي من اعلى او اعلى قمه جبليه in Great Britain. It is situated or located in the Grampian range of mountains in Scotland. هلا اسم Ben Nevis بحكي لك هو من اللي هي من اللغة الإسكتلندية. هلأ هو إيش معناته يا مس؟ هو بيجي بمعنى the mountain with its head in the cloud. يعني هو بيجي معنى الجبل اللي يعني قمته أو رأسه في السماء قد ما هو عالي. أوكي وهذا لو جبت لك في الامتحان إنه أعطيني دليل أو ليش سموه بالنيفز احكي لي because it is the highest
point in Great Britain. okay, فعشان هيك سموه the mountain with its head in the clouds. The first recorded ascent. حكينا شو معنى ascent يا مس؟ ascent تيجي بمعنى the act of climbing or moving upwards. هلا الكلايمرز صاروا يحاولوا انهم يتسلقوا هذا الجبل. أول محاولة كانت on 17 August in 1771 by James Robertson. okay, إذا هون يا مس James Robertson tried to climb this mountain. The mountain is still a popular destination for climbers. وفي كتير متسلقين عمالهم بيحاولوا إنهم يتسلقوا. And 100,000 people make an attempt or try to reach the summit. يعني تقريبا 100,000 شخص حاولوا إنهم يوصلوا the top of this or the highest point of this mountain. The steep and rocky sides. هلا في أشياء خلت كثير التسلق هذا الجبل صعب. steep يعني منحدر. rocky sides يعني اللي هي الجوانب تبعته مليانة في الصخور. together with year-round snow and fog. يعني دائما في عندك القمة بيكون عليها ثلج أو اللي هي الضباب. lead to a high number of mountain rescues. يعني كثير ناس بنصابوا أو بنجرحوا، فهناك إيش بتكون في عمليات إنقاذ. In 1999 for example there were 41 rescues. يعني إنه كان في 41 عملية إنقاذ and 4 fatalities و4 موتى ماتوا يمس هم بيحاولوا يتسلقوا هذا الجبل. okay, so if I ask you what makes climbing بالنيفز extremely difficult، شو اللي خلى تسلق هذا الجبل كتير صعب؟ شغلتين: the steep and rocky sides and number 2 excellent the snowy and foggy weather. okay, ممكن تحكي لي إنه الويذر دائما بيكون snowy and foggy، فهذا بخلي صعب على الناس تتسلق أو تشوف منيح. Give me a sentence which means that climbing بالنيفز may cause death. أعطيني الجملة اللي بتحكي لنا إنه تسلق الجبل ممكن يؤدي إلى الوفاة. Excellent. In 1999 for example there were 41 rescues and 4 fatalities. أصلا مين يذكرنا ما معنى fatalities؟ Excellent اللي هي deaths that are caused by ممكن هون نحكي activities, accident or something else. okay. And now let's start with the fourth wonder, Castle Howard. This building is in Yorkshire and it is considered one of the grandest private houses in the United Kingdom. Construction began in 1699 and it was completed in 1712. For the Earl of Carlisle, it was designed by John Van Berg. إذا هذا البناء يمس موجود في مدينة يوركشاير and it is considered one of the grandest private houses. يعني هو من أفخم البيوت الموجودة في المملكة المتحدة. هلا بحكي لك بناء استمر 13 سنة من 1699 ل 1712. هلا لمين بنوه لشخص اسمه Earl of Carlisle and it was designed يعني صمم. مين اللي صممه؟ جون فان بيرغ. The castle has 145 rooms. طلع قديش الكاسل كبير، في 145 غرفة. 1000 acres of gardens. يعني تقريبا الحديقة كمان يمس مساحتها excellent. It is a massive in size or it is massive in size and a lake. في يعني كمان بحيرة since it opened. it بتعود على excellent بتعود على الكاسل هاورد opened to the public in 1999. It is not only popular with tourists. إذا هم صاروا يجوا السياح من كل مكان، لكن هو مش مكان بس للسياح. تقريبا بحكي له 2300 visited in 2009. okay, يعني تقريبا 230 ألف شخص تقريبا زاروا في سنة 2009. and it is also popular setting for films and TV program. برضه هو عبارة عن مكان مشهور لإيش يا تامن؟ لا بيعملوا فيه أفلام وبرامج تلفزيونية. أوكي، إذا شو هي اليوسز للكاسل هاورد؟ اللي هو it is a tourist attraction يعني مكان بيجذب السياح and it is used for films. it is a setting يعني مكان place for films and TV program.
So what is the Castle Howard used for since it was opened in 1999? It is excellent. It is not only popular for tourists or with tourists. It is also popular setting for films and TV programs. Okay. The last wonder that I am going to tell you in our lesson is Westwater. So, situated or located in the Lake District National Park, Westwater holds many national records. It is 4.6 kilometer long and 600-meter wide. At 79 meter, it is the deepest lake, or yes, it is the deepest lake in England. It is encircled by mountains, including England's highest peak. What is the name of this peak? Excellent, Scafell, by showing Sikri. For this reason, it is a very popular place for climbers. In 2007, Westwater was voted the winner of the television or of a television competition to find Britain's favorite view. So, situated يعني مكانها. هلا انتبهوا يا مس، في كل مكان بعطونا اياه او كل مكان مميز احنا بنقرا عنه عمالنا بنعرف وين مكانه. هلا لو طلبت منك تصنف Westwater، هل هذا يا مس it was built and designed by someone? No, it is a natural wonder. وما معنى natural wonder؟ يعني هذا المكان طبيعي ما حدا بناه. It is not constructed. يعني هلا هذا المكان بيختلف عن Hampton Court for example. Hampton Court was constructed، بني أو was built. هلا هذا المكان it is natural. شو يعني natural؟ طبيعي. So situated in the Lake District National Park was Westwater holds many national records. يعني هم كثير عملوا فيه، في عنده أكثر من رقم مميز له. أول رقم إنه طول البحيرة الموجودة يا مس تقريبا 4.6 كيلومتر long الطول and 600 meter wide العرض. At 79 meter it is the deepest lake، يعني أعمق بحيرة in England. أوكي، يعني تقريبا عمقها 79 متر. فكل أرقامها مميزة. It is كل الإت هون بتعود على excellent، بتعود على الويست ووتر. It is encircled by mountains، يعني هي محاطة بالجبال. اطلع على المكان يمس. It is surrounded by mountains including England's highest peak، يعني فيها أعلى قمة جبلية موجودة في إنجلند. هلا شو اسمها هاي القمة الموجودة فيها؟ Scafell Pike showing Sikri. For this reason it is a very popular place for climbers. يعني هذا المكان كثير المتسلقين بيجوا يزوروه. In 2007 Westwater was voted the winner. يعني هون صوتوا لها إنها تكون الفائزة. هذا المكان فاز بإيش؟ أن تلفزيون كومبيتيشن، عملوا مسابقة في التلفاز، ربحوا لقب. شو اسمه هذا اللقب؟ التايتل اللي ربحوا هذا المكان اللي هو Westwater، اللي هو Britain's favorite view. Okay. So if I ask you this question, what is special about Westwater؟ شو في إشي مميز كتير لهذا المكان؟ Excellent. It is the deepest lake in England. Okay. يعني البحيرة الموجودة في هذا المكان هي أعمق بحيرة موجودة in England. Okay, my lovely students, I am going to stop here today. In our next lesson, I am going to read about the last wonder. Then we are going to start with some activities from your student and workbook. Thank you very much.